Oimore nyikwa Ramogi una wang' saa e chenro moro mar oimore sani saa 3 kama kelo weche mosebedo ka timore pacho ka. Wachako duogi Elizabeth Otieno Nyarugenya. Ok Nyarugenya kama ahinya kogere Ramogi TV ka wan gi weche manyien mosebedo ka timore kaka pile. An nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody. Ji 10 nyaka sani osemaki kitudo kod ketho mar penj madhi mbele mar klas 12. The authority has observed an emerging trend whereby NPS officers during the operation conceal their identities, use and markers. Duol manono timbe obila IPOA yango ni kweth obila ma joneki tudo kod ndhiyo kod lal mar Jo-Kenya. Achich machielo ma itudo kod nek mar Willis Ayieko osemaki e boma ma Kisumu. Warwako kendo dwaero winjo pache 2:600. Weche manyien matuche ni duol mochung' ne ng'iyo tije obila pacho ka endie miluongo ni IPOA onyiso luoro ni nyalo bedo ni nitiere kweth mar obila moyiedhi mosebedo ka ndhiyo kendo lal kod jopiny e bwo dweche 4 mokalo. IPOA mane ochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne arita wacho ni obila gi umo sochgi kendo tiyo gi geche maonge gi number plate. Kaka jafombo maro mar siasa Chris Owino leronwa, duol mochung' ne kedo ne ratich oganda KNCHR to yango ni ji maromo 26 pok oyude nyaka sani chakre gi lal dweche 4 mokalo. Higni 2 bang' piny owacho mar Kenya Kwanza kao loch kendo ketho bad obila moyiedhi mag okwach kich mong'ere kaka SSU ewi nek ma aoyaye mag jopiny, duol mochung' ne tije obila e pacho kae IPOA onyiso luoro margi ni kweth machielo mar obila moyiedhi nyalo bedo ni ema osebedo ka ndhiyo kendo lal kod jopiny e pacho kae. Abduction, extrajudicial killing. Jata tije maduong' mar IPOA Helema Halake oyango ni gisebedo ka giluwo kweth moro mar obila mosebedo ka tayo tijegi ka giumo suchgi, tiyo kod geche maonge number plate kaachiel kod tiyo kod geche man kod number plate mag miriambo. The authority has observed an emerging trend whereby NPS officers during the operation conceal their identities, use and markers, distort vehicle number plates. Halake wacho ni kweth mar obila gi ne ochako tich e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo gin ema ichich kodgi ni gisebedo ka gindhiyo jopiny. There are instances which we have been able to establish that the special units we've been able to confirm. For example, not necessarily deaths, where a kidnap has happened or alleged kidnapping has happened, and we've been able to investigate, and clearly from investigation is pointing to the special units. When a person is taken to court and then a person is abducted from that court, I mean, where are you free? A person is delivered for custody by lawful institutions and then he disappears from there. It's very scary. And Anancio, let me tell you, we know some of these Kenyans here. A boy like this Denzel Omondi is the son of my aunt. I was so aggrieved I could not even attend his burial. I'm the one who took him to St. Joseph's School, Ramogi, where I studied myself. So really, go beyond your duty and come back to us when we engage like now. We've left every other thing because you are a critical body. Come back to us with Article 95, Sub-Article 5. Halake onyiso komitino ni duol mar IPOA pod manyo ji 6 ma pod yorgi ok ong'ere bang' lal, wach ma okwed kod duol mochung' ne kedo ratich oganda e pacho kae KNHCR. Kaluwore gi duol mar KNHCR, ji maromo 71 oselal e bwo dweche 4 mokalo ka ji maromo 26 pok ong'e ndachgi nyaka sani. IPOA is pursuing 6 victims, investigation into 6 victims who are still missing, 2 victims found dead, and 20 victims found alive. Observed an unprecedented spate of abductions during the period under review, and we have recorded 71 that are verifiable. And Chair, we shall give the names and the circumstances
around them. Chair, I want to highlight that out of the 71, 26 are still missing. 26 are still missing. Duol mar KNHCR dwaro mondo od bura luong jatend migawo mar arita kaachiel kod ogai mar obila mondo ochiw ler malong'o ewi obila majendeke matiyo ataro mar chik. We even have their names just like you have them. It is surprising that the Office of the Director of Public Prosecutions has not prosecuted anybody to date. The National Police Service should take immediate disciplinary actions. Duol mar IPOA dhi duogo kendo e nyim komitino mar chiwo ler ewi obila mitudo kod lal mag jopiny. E kindeni ma lal mag jopiny osebedo ka medore e pacho kae, chakre e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z, duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila IPOA kod mano mochung' ne ng'iyo ratich oganda KNHCR tudo lal makamago kod kweth moyiedhi mar obila. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Apisas mag okwach kich ondhi achich machielo ma itudo gi nek magalagala mar apisa kambi mar Wells Fargo Willis Ayeko. Ayeko nokwany ringre tarik 23 dwe mar 10 e gweng' ma Nyaminia e kaunti ma Siaya. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Ndalo manok toka nyuola mar Willis Ayeko puoyo sirikal kendo medo kwayo mondo mi omed ndhi achije miteno gi nek mare nyaka duoko yudre ewi nek makochni. Apisas mag okwach kich e boma ma Kisumu ochako ndhiyo achich machielo. You have stood with us all this time. I don't want to speak. Having been brought in a Christian family, we will accept. But we will still ask questions, but why? Why this innocent man? If there is heaven, Willis is there. It is not done until it is done. Don't rest. Fight it. Kaluwore gi obila, achijno moyanga nyinge kaka Frederick Otieno Mondi en jariemba piko kendo ema noting'o achich maduong' Victor Ouma Okoth mong'ere ahinya kaka Cisco kendo tere kama noteke Ayeko. Cisco yangore ni nogolo omenda moingo Sh100,000 e simb Willis kokalo kuom bengi mar mbui kama bang'e nokombo ot manyien e gwenge ma Dandora Phase 4 kama nondhiye kod obila kaachiel kod nyiewo gige ot manyien. Ringre Ayeko nokwanye gwenge ma Nyaminia sub-county Mayala toka ne ochwal lipot mar lal mare kochakore tarik 18 dwe mar 10 higani. Kochopo sani, achich ariyo osewito ngimagi tok rakruok kindgi kod obila ka Cisco to pod odine tesend obila. Magi timore e kinde ma obila pod dhi nyime gi timo nonro matut mar fwenyo gino manomiyo nega Ayeko e yo magalagala. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. En wach ma hinyo chuny ahinya, wago mos ne familia mar Ayeko, wamedo lemo negi. Jodito mawuok e sectors ma opogore dwaro mondo onywak lwedo e kedo kod midhiero mar nek mar joma mine ma medore pacho kaendi. Magi gidwaro notim kokalo puonjo oganda e weche bero ng'iyo e kind chwech duto, ka bende gidwaro kanisa mondo yie jomodak owere kaponi dak obedo gi lwenje mag kit chwech. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler. Kata obed mana chiel, ok en mana kwan to ngima miyo ma olal kokalo e lwenje mag kit chwech. Kwan makoro kelo luoro mathoth kendo buogo dongruok mar anyuola ka gisani to onenore mathiro uchumi ma pacho ka wach mokelo buok e chuny jotelo kod jochiw thieth. We attend to more than 4,000 survivors every month of violence. But you see, when the 97 die, and that's not a small number, but there are very many others out there who are maimed. Many others that are unreported. Ywak osebedoe ni okenge moromo kendo manyalo konyo e kinde malach okosemi maino. Wach mane oketo sirikal e opara manyime donjore mapiyo kendo tieko midhiero mar nek mar joma mine. We recognize the urgent need to establish and improve support systems, including shelters, counseling services, and legal assistance for victims of violence. A collective commitment was made to enhance community outreach programs aimed at changing harmful cultural norms and promoting gender equality. Jagoro mongirore e migawo mar chwech kod jiwo tend joma mine Anwa Ng'ombe ka oloso e lo jotelo manyo yuoro e romono, owacho ni romo margi oyango dwaro mar chuogo chike marito chwech
kaachiel kod chiwo arita makare ne jogo ma oketh ratichgi e kind sir mamoko. The stakeholders emphasize the need for robust legislation that not only punishes offenders but also protects victims and survivors of gender-based violence. Nek mar joma mine kod lwenje mag kit chwech bende ne oyangi ni kelo midhiero mathoth e ochumi ma pacho kae. The businesses need to realize the economic burden of gender violence, the non-productivity even by the time we are getting to femicide. The femicide, which is very, very high, one is too many. But when you look at the pyramid, is actually the iceberg is huge. Moses Kuria ma en jachiw paro ne sirikal e weche mag ohala olero ni dwaro nitiere mar keto twak kinde duto kaka yo mar puonjo oganda weche lwenje mag udi ka jalup ogai mar obila Eliud Lagat to chiwo siem ne achije mag nek makamago. We are not only going to be talking about violence and femicide, only when some cases occur, then we go quiet until the next, sad loss of life. Criminal cases that are not going to be acceptable in our society. And crime is a crime. From where we sit as the National Police Service, the many cases that we've been reported, there are over 90 cases that have been reported are actively under investigation. Kaka okang' mar loso winjruok kendo kelo ng'iyo malong'o, jotelo gi ochiwo ote moyiedhi ne joma chuo. I want to talk to all the men as a fellow man. Violence is not a weapon of power. You do not become more powerful than because you are violent. If you get someone who gets power from being violent, it's actually an inferiority complex. All the assistant chiefs, all the Nyumba Kumi, they will be held responsible for cases of gender violence that happen within their jurisdiction because everybody must play their responsibility. To all men, treat every woman the way you'd like another man to treat your mother. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ma penj mar klas 12 men KCSE manyo chakore nyoro dhi nyime pacho ka jata tije maduong' e duol mochung' ne penj pacho ka mar NEC miluongo ni David Jengere oyango ni gibiro kawo okang' mager ne ng'ata mibiro yudi ka kwalo penj mar KCSE ma higa montiere ni. Maendi timore sama apisas moko 8 omaki e kaunti ma Homa Bay ka itudogi kod kuo mar penj. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Jatelo no noloso e kaunti ma Murang'a e seche mane otelo ne chenro mar pogo tese mag penj odiochieng' mar 2 kawuono nyaka ne KCSE chakre. Jengero oyango ni jokanyo mochung' ne kedo gi kuo penj obedo akicha mar neno ni onge chochni moro amora mabiro bedo kinde penj ma higani kolero chike moketi mar neno ni chenro mar timo penj odhi kare. What we want to emphasize for the good conduct of the examinations is that the rules are very, very simple. That this year we have monitoring officers who are going around the whole country, and we have insisted that as soon as the vehicle carrying the materials enters the school compound, that gate remains open until when the vehicle leaves with the examination materials. That's a simple rule to follow. And we want to appeal to all the center managers to make sure there is 100% compliance. Maetimore, esama obila e kaunti ma Homa Bay, omako jopuonja boro, mag skund sekondar ma Pala Masogo e kar chung' od bura ma Homa Bay town, ka itudogi kod kuo mar penj. Jalup komanda mar obila e sub county ma Homa Bay town, Emmanuel Kiplagat, yango ni jopuonjgo ma oting'o jatend center ma itime penjgo, jorit penj kod jopuonj ma ondik gi board mar skundno ne ondhi e kinde mane gidhi nyime gigolo kopi mar otese penj mar chemistry. An incident which occurred yesterday concerning malpractices in Pala Masongo Secondary School, whereby some teachers were found photocopying exam paper, chemistry. Maldiagency team, hit us total the officers from the education sector and security, managed to arrest 8 persons. Kiplagat olero ni jopuonjgo mani ondhi odhiambo manyoro ibitere doho bang' ka obila osetieko timo nonro mage ka okoni migawo mar somo ne osetero jorit penj manyien e skundno kendo jopuonjre dhi nyime gi timo penj margi. The center manager, vigilators and POG teachers, exhibits have been taken. All the eight persons are in custody here at Homa Bay, and investigation is going on. Kamano bende odiochieng' manyoro e kinde mane penj ochakore, achije moko 2 manyo wuondore ni gin jopuonjre e kaunti ma Kilifi kod Nairobi bende ne omaki.
Jatatije mar NEC, David Njengere, okwayo jopuonj manono penj mondo dhi nyime kod tijgi makare, kowacho ni duolno onge kod teko mar medo chudo mar omenda mabalang' ma ichulo jopuonje matayo kaka itimo penj. We of course appreciate the work that invigilators and supervisors do, and whenever the budget allows us, we will always be willing and ready to increase those rates. For now, we will stick to the rates that were increased last year because the budget will not allow us to increase beyond that. E kaunti ma Kakamega, lit kod kuyo okwako gweng' ma e Panja e kar chung'od bura ma Mumias East bang' japuonjre ma jahigni 19 mane ochopo mar timo penj mare e skund sekondar ma e Bubere wito ngimane apoya nono. Kaluwore kod familia mare, gilero ni wuodgi moyang nyinge kaka Kalistus Wamboe kod nyawadgi mane joduto timo penj margi mar KCSE higani ne owuok gokinyi ka ngima ka siling kadhi timo penj kapok ne giyudo wach ma ochuyo chunygi mar tho wuodgi. Nikakimbia huko na wenzangu, nikapata mtoto amefariki, wamepepa ampeleka mochari hapa. Nikaambia baba yake, ni ukweli mtoto amefariki, ako mochari. Ni mshtuko, mshangao mkubwa sana kubata ya kwamba mtoto ameaga kwa hiyo njia ya kikafla. Niko na uchungu mingi sana. Wakati nilifika shuleni hata sikupata mtoto, naambiwa tu mtoto akomoko. Giparo wuodgino kaka nyathi mane riek ahinya mane yudore mane kin namba 1 kod 2. Ringre japuonjreno okane kar kano ringre ma St. Mary's Mumias kuma orito bero mar yango gima dine kel thone apoya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Romo magala moro mokelo kanyakla jotend sikunde mag primary mahawo gana 15 ne ochakore ayange kaunti ma Mombasa. E romo no twak mapek ne en mano motenore korka wach lony manyien mar somo midendo ni CBC, kuma ne oyangore ni midhieche pod nitiere tayo chenro no, kendo jafwambo mar Mombasa George Aoko miwa ler mar wachni. Miche kod miche mag jopuonj primary e sikunde mag piny owacho e pacho ka ne oyore romo magala moro Mombasa, ma bende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mar somo. Kae thoth jotend sikundego koni ne gibiro tiegore kaka ginyalo bero chenro mag somo e sikundegi. CBC ni en somo masani owuok, to kaka owuok no onego bed ni wayudo gimiluongo ni empowerment to gi knowledge mawinjore makare monego bed ni wakonyogo nyithindo e skul. Mopogre gi somo machon ne yudo ni bang' penj nyithindo mang'eny ne dong' nikech girem. Somo masani wach moro nyathi oremo onge, en mana ni dwaro to lain man monyalo donje mondo kinyo ber dhano. Jopuonjgo ne bende otiyo gi thuolono mar chwalo ng'ur ewi moko kuom midhieche magikale to chutho kaluwore gi lony manyasani mar CBC. Sama nyikelo capitation manyikelo mar sirikal mikelo ni skunde pod tin, to kata kikele to kobiye wang'sa, to mogi kata kobiro to pesa biro matin ma samoro ok nyal miyo head teachers nwang' gima dang' gitim manyalo kenyo konyruok. Tabu mwaneno maduong', especially in physical facilities. Kuom ranyisi sani wadhi bedo gi grade 9 to thoth skunde pod onge classrooms. Kabisa. You know, ka school gi classes auchiel gi jopuonj tuseme jopuonj 2 mopuonjo junior class, tabu kabisa. Nitie the presidential working party ne oweyo issues moko mondo parliament mondo tim nyaka sani wadhi higa mar grade 9. Issues gi pok obedo addressed gi parliament. Koro parliament onego oket chike, enact laws mabiro streamline CBC. Kata kamano, jotelo manie migawo mar somo ne osingo ni chenro duto nitiere makare mar rakore gi midhieche mantiere. The capitation fund which has been going to primary schools is very minimal for the last very many years. Though the chairman said that he saw in the newspaper or in the media of the recruitment of 20,000 teachers, it is not in the media. It is an ongoing process, and sir, the teachers will be in classroom by 6th of January next year. We are making critical progress in ensuring that the more than 16,000 classrooms that we require for our children to transition to grade 9 are being done with a lot of efficiency. We have been visiting a number of our schools. I visited quite a number of schools yesterday, both here in Mombasa and Kilifi. And one of the schools which we are building 6 classrooms
the classrooms are ready for usage in January. Iseche gogo, jatend jotich mapacho ka Henry Kosgei mane oyawe anga romono, ne kata kamano chiwo siem ne jopuonj go ewi wach tiyo marach gi omenda michwalo negi kod piny owacho. It is tempting when you take your and you find out that you are going to have 5 million, 10 million. The head starts spinning. And you can easily find ourselves when we are walking along the road, whenever a vehicle passes, you will be asking your friend, "Iyo gari ni shilingi ngapi?" Kabende oramo ni japuonj ka japuonj biro mana ting'o misalape wuon kadiponi odonjore mibadhe gi wach pesano. That money is not mine, it is not yours, it does not belong to the committee or board of management, it does not belong to the chief, it belongs to the people of the Republic of Kenya. And therefore, it has to be managed efficiently, effectively. Romono biro ruma yanga chieng' tich abich e jumani. Jotend sikunde mag primary e pachoka koro rito mar neno koda piny owacho dhi keto e tim moko kuom ng'ur magisebedo godo kotenore gi lony mar somo manyasani mar CBC. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En juma mar ariyo kendo jopuonjre mag mbalariany pod medo dhi nyime gi koso yudo puonj ka jopuonj magi oramo ni ok gibidok e tich nyaka chop dwachgi kaka dwarore. Jopuonj mbalariany go dwaro mondo sirikal ogol negi omenda maromo bilion 9.7 mar chopo dwaro mar osachgi. To kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, romo mar tieko ng'anyo mar jopuonjre ne otore e Luanda e od bura bang' jokanyo ya put mar kelo winjruok koso chopo e burano endo. E mbalariany ma Bomet, moko kuom jopuonjre ne dhi nyime mana gi thuolo kuoro, kama moko bende ne tiyo gi thuolono ka gipuonjre giwegi e kweth tije mane omigi gi jopuonj motelo ne ng'anyo mar jopuonj magi. Since the strike began, we as comrades we have really been affected. Actually, there is nothing going on. The school is on a total shutdown. The lecturers are there and they are not even going to their offices. Kindly, the government should kindly do something about it. So when the government inalalia hii sekta, wenye tunaumia ni sisi. Ukiangalia wazazi wametutuma shule kusoma. Lwasi makamano bende ne nenore mbalariany ma Kisii kendo klas ne odong' nono ka jopuonjre mane odong' skul to ne bedo e kweth kendo gitiegre giwegi. Muda nao unaenda. Sasa sisi kama wanafunzi tumeamua tuwezi subiria malecturer wakuje, tumeamua tuunde ma groups tukuje to discuss, at least wakirudi tukue na kitu. We are so idle, like unapata mtu wako kwa nyumba hana kitu ya kufanya, maybe hana food. Yeah, saa iko boring. Ng'anyo mar jopuonj no owegi kendo koro gichung' mana ka gidiedo ka gikia kaka gichaki. Podi ok opuonji kuom thuolo maheo jumbe ariyo kendo gin kod luoro ni gidhi wito thuolo mang'eny. En midhier mane omiyo weche omuoch e bunge e kamati mochung' ne yore mag somo kae tenderruok mar jopuonj nong'iso mirima ka giwacho ni piny owacho osebedo ka tugo kodgi kinde ka kinde kendo ok gidewo winjruok mane giketo kodgi tarik 26 dwe mar 9 higani. I think we should rule that we have the council here, council members here, because the vice chancellors are employees of the council. They will have no authority over the other workers. So I'm in concurrence with my colleagues, and I think we should rule that we have the council here, not represented by vice chancellors. The purpose of this discussion is actually to bring an amicable solution. And why we are doing that is to, as members, as representatives of Kenyans, the students who are affected, the parents, and the general public, and the malice that is going on in the universities, is really affecting everyone. There were items that were supposed to be negotiated within 1 month, from 1st of October to 31st of October. IPCCF and the Interministerial Committee deliberately rolled the days until 1 month elapsed. And to date, we have not negotiated the items in clause 8 and the time has expired. Edward mar tieko ywarogno, riwruok mar UASU kod jokanyo aput mane geto tieko ywarogno nokoso chopo e winjruok e omenda maromo bilion 4.3 mane onego bed ni konyo chopo dwaro mar jopuonjgo. Ka UASU noramo ni piny owacho onego chiwnegi bilion 9.7. One of the challenges
is the introduction of 4.3 billion, which is not in the return to work formula. In the return to work formula, Honorable Chair, we are talking about figures. There is no mention of a global figure. So we were surprised when now they are telling us what the government has offered is 4.3. Let us try to fit it. I want to say whether you fit it like what, it cannot conform to the terms and provisions of the return to work formula. Tungni kod koso winjruok kamatino no chuno ke jakom mar kamatino ngukoromo nyaka Manyien. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi ni yuyo moro machuok odogi wen Weche Manyien mapuro kelo irika wang'ia ne wacho na ng'e 2:6 no Trevor winje yo makare kendo Ramogi TV neno maler ahinya. Nyinga en Ato wuod Kodumba Kanyamnwa. Erokamano ahinya to Eric Odemo ka ya chunge Kanyamkago. Trevor wan ka endi gi jaoda Winnie nyara mayo kadem Kenya tamo wanga gi nek koso wand dhano wuok. Eric waro penjo matek. Erokamano ahinya. Ramogi TV Trevor imore aneno weche mag oimore kan Karen ka wach TikTok no to nego orangi ane maber. Jomoko dwa tiyo kode mok ber. Mosna babana Wilfred of Ramogi Boys kachiel gi candidates te matimo penj kaka pile. Mano Benta Charles kan Karen Nairobi. Erokamano ahinya wang'ia ne moko kae ni Ramogi TV maendi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Bwana Trevor Misawa akwayo mana sirikal nigi keta rita motegno ne jopiny. Makamu ka nikisumo kanyo wacho ni Trevor Mosna PS Raymond Omolo nyise ni o take charge ne office mar interior no. There's no vacuum in politics. So wacho ni loka kacha be Kamala Harris lead gi small margin against Trump. Mano makamu ka nikisumo kanyo oduogo bang' dakika matin. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Nazi inataka sehemu ambayo it's a bit humid. Inataka mahali ambapo tunasema ni tropical climate. Seher gisani oseriwo keny karan. Kora neno na seti kotija kae. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Hannington Ochieng Day ochako duogo kende od bura mar kaunti ma Homa Bay kaka karando od bura ne yor Kojolo. Kaendi kanokawo kar Ann Ager
mane ogol e lemono juma mokalo. Day ne ochamo muma mar isi nyasi mane otelne gi spika mar od burano Julius Gaya, jokanyo e board machung' ne tayo tije mag od burano kod MCAs bura, kendo koro odhi bedo karan mar adek e od burano nyaka ne ji wuoge yiero higa mar 2022. Board matayo tije mag od burano ne oyiero Day kaka karan od burano e yor kojolo ka owuok e bad migawo ma ochung' ne lope mag dongruok mag bombe e sirikand kaunti ma Homa Bay, kama osebedo ka otiye kaka PC maduong' kata chief officer. I'm inspired by the performance of this house of the assembly in the recent past in connection with the ranking that you've achieved, which has always been the best. I am committed to preserving this dignity and reputation while continuously seeking ways to improve and modernize our operations. With exceptional performance and support from staff, we will strive to provide the highest standard of service to the Assembly. The board, in their own wisdom, decided to source for an acting clerk from the executive simply because we realized that amongst the staff members that we had here, there are a lot of interest. So for the smooth running of the Assembly, we requested the executive through the head of public service board, public service, that is Professor Mwok, who positively agreed to our request. Ikruok dhi nyime ma otelo ne ik mar mosenindo Princess Julie ka familia to pod medo kwayo kony kod kwe kind ik mare mochan tarik 7 mar dweni. Juma miwa mathoth e ikruok madhi mbele kaunti ma Migori. Chenro mopogore opogore dhi nyime ma otone ik ma jathum mar Lilian Auma ma bende ong'ere kaka Princess Julie e gwenge mag Bondo e sub-county no Masuna West. Wede kod osiepe dhi nyime kod keto chenro mopogore opogore man jathum mar Auma mosindo Princess Julie obedo kod kopo mare mogik maber. Kamiti machano ik ma Princess Julie ma otele kod MC no machon Baragana Malano Gega kod jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni gisego okang' maber e manyo omenda mondo koro gichop budget margi mar $1.64 madwarore mar jolo ting' duto mar ik ka bende koro gintie mana kod rem matin maromo gana 200. Wasedhi kendo wasedach to pod nitie kuonde moro Maria adek ka nitie gima ng'ato pod nyalo timo apani ma kinde mowinjore mondo mi ng'ato kele ywakne in kind. I think about 200,000 shillings to budget now they are there to its fullest. Wadwa ni wakowe motegno kendo wakowe maber mowinjore. Kamiti ni wacho ni gisido kony maduong' ka wuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori kod jotelo ma opogore opogore. Adwa goyo ne county government ma Migori erokamano kotelnegi kod His Excellency Dr. Chilo Mbogayako ni sirikandno osetimo gik mang'eny, osechung' kodwa kendo gisetimo tich mowinjore. Ramogi Radio, Ramogi TV and all osechung' kodwa seriously. Leadership mar Ramogi Radio nyocha gochona mokona plan magin go. In fact, kane golo pay bill, negi promote, gisome onea, gitimo stories gi mondo promote ji mondo konywa, osekonyowa ma koro winjo ne wadong' gi rem mana matin ok mang'eny. Kaluwore gi Princess Nyotuore, ni nitiere bills mang'eny kata mag osiptal kata mag weche moluwore gi tuoneno modhi dik makoro nindo. To wan kaka sirikal watemo konyo kar mwanyalo. Ka opogore kod chano chenro mar ik mar mosenindo, jagoro mar kaunti ma Migori Oskolima wacho ni kaka kaunti ma Migori gidhi ng'iyo gima inyalo tim kaka rapar mar mosenindo Princess Julie. Wasetudore gi yawago kendo wadwaro ni mondo mi artist makoro biro manyien mondo wamigi support kaka sirikal mar gwenge. Higa manyocha okalo ne wa participate, ne watiyo motegno e loso museum mar manosenindo Kolela Masi. Koro ne wadwaro ni kaka mano dhi mbele no to through riwruok mar Benga Artists to gi Music Copyright Society of Kenya watim mano na lili mondo joma tindo kata joma biro e jogo thumbe matinde ka wuok giyud support moloyo manyo lili gi noyudo. Without her, HIV/AIDS would still be an issue that maybe Sande Koro we are picking up but not yet there. But she dared to talk about it strongly. Maoto ne ik ma Princess Julie, moko kuom weche ma osepusi kod moko kuom josiasa, weche miwa ne nyalo kelo rochruok mar kwe e kinde ik. Osekwedi kod familia mar Princess Julie. Wadwaro kwe
mondo mi alili be noero kwe onind gi kwe kamar mamentiere. Gimomiyo wacho ma kanying'iyo media, social media, weche nosechako kierore matindo tindo. Manyo okomiyo wamor wan kaka jok man gi lit e dalaka. Ikiewo wach mang'eny ma tichile ni jomoko nitie madwa ni okel koko. Tan kaka jaduong' ma e dalaka ok dagomb ni liel mwabede ni koko wuoke. Wan e piny molony maka nitie nyathi ng'ato kata jatelo moro manyalo iko jomoko mondo go jomoko, mano gima piny no oseyombo. Kopogore kod mano to siasa be sane podi kore ka joma ni ofis osetheche higni moko ariyo prodong ndalo moko. Koro onge ne gimomiyo ng'ato ngo yware kata ng'ato tigo kata ng'ato kel koko e yo moro amora. Princess Julie dhi ke dalane e gwego mag Bondo e sub-county ma Sunawel kaluwore kod dwaro mare. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda Luo e kaunti ma Garissa osidho gavana Nadhif Jama ma kaunti no kaka ogai margi. E nyasi mane obagi mar goyo erokamano ne gavana Nadhif kuom yiero jaluo kaka achiel kuom apisas mage, gavana ne osingo mar tiyo kanyakla gi oganda mawuok e dhoudi duto ma pacho ka modak e kaunti no mondo okel dongruok ne jopiny. We need to invite the person representing the youth. So like to recognize the deputy governor to these Thanksgiving events. And I've really been accused. I've been blamed. Why am I doing this? Why am I giving so many positions to the non-originals, as they call them? I don't subscribe to that. Maybe I prefer everybody here is a Kenyan, kila mtu ana haki yake. So I believe, and that's why I want to believe that the next governor, anaona my deputy ana kidogo anajipanga panga. The next governor, kama alivyosema chief officer, I've raised the bar. Now I want the next governor to give this community a ministerial position. No chief officer. Si mimi nipeleka mpaka chief officer. Next should be what? Ministerial. CC. Wakwayo gavana mabiro biro manyien mana kaka gavana mawuok sani owacho ni gavana mabiro manyien koro nyaka miwa minister ok chief officer kende. Kendo wageno ni kaluwore gi unity ma wan godo e Garissa kaka joluo wabro yudo gima wadwaro. Kuom mano akwayo joge waduto te mane Garissa ka kata jok maneno wa gidala kocha ka nitiere ng'ati moro amora modak Garissa ka to nyise mondo bedie e buchwa miluongo ne Garissa Nyanam Welfare Club. Kwa kanyo ni achije 12 ondhi kod apisas mag okwach kich kata DCI e gwenge mag Runda boma ma Nairobi kaendi tok wuondo jopiny 2 moko mondo onyiew mula maromo kilo 35 kendo wito kwan omenda madirom milion 5. E kinde mane gitimo nonro, apisas mag okwach kich oyango ni tok mane ochul achijego ne ok gichiwo mulago kaka nowinjore kendo koro giloke tuk paka go yieyo. Mago kuom gigo manoyudi e kinde mane apisas go omonjo apisego ne oting'o gik moko kaka nyamburko kido mar Subaru mitiyo godo e kawo jopinjego maoko kawuok e paw ndege mar JKIA, rangi kaachiel kod kifunde migoyo godo sanduge mowinjore oting' goldigo. Achijego ibiro chwal e do tich adek juma mabiro. Obiro bedo Kamala Harris koso Donald Trump ma endie duoko ma pinje duto rito e kinde ma yiero maduong' mar jatend piny Amerika dhi nyime. Yiero mar 47 mar jatend piny Amerika en kit yiero mopogore gi mamoko kaluwore ni Kamala Harris nowene thuolo mar chung' kod jatend piny ma pod ni e telo Joe Biden. Kako machielo, Donald Trump en jatend piny Amerika mokwongo mochwal e doho. Jafumbo marwa Efi Nyakidi miyo ler mar wachni. En duoko ma piny ngima rito gi siso. Kamala Harris biro bedo jatend piny Amerika mamiyo mokwongo koso piny Amerika biro duoko jatend piny machon Donald Trump.
Kamala Harris mochungi duond bura mar Democratic nowene thuolo mar chungi jatend piny Amerika masani Joe Biden ma bende pod dhi nyime gi tich nyaka kanyo ma jatend piny manyien chamuma kendo kao apisi ayanga. Hello, beautiful, beautiful North Carolina. Kombachielo, Donald Trump mochungi duond bura mar Republican en jatend piny Amerika mokwongo mosechwal gi ketho mopogore kendo yalne bura e nyim doho. Gino maduong' mabiro yango jal moyombo e yiero ni en pogruok e kind ombulu molut gi jopiny kata popular votes kod ombulu molut gi jogo mowal mar yiero jatend piny kata electoral votes mar ni jal moyombo owinjore oyud ombulu 270 mar jogo mowal. Machielo en kaka gwenge moko 7 biro luto ombulu. Gwengegi oting'o counties mag Arizona, Georgia, North Carolina, Nevada, Michigan, Pennsylvania kod Wisconsin. And Pittsburgh, we are not going back. Nyaka sani, wengni duto rango counties 7 e sama itieko luto ombulu otieno makawuono. Gino ma piny duto rito en kaponi jatend piny manyien ma piny Amerika dhi bedo Harris koso Trump. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wanane. Nyako Ramogi Juang bende isewinjo gweng' miluongo ni Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem. E chenro makawuono mar ng'e gwenge wa Millicent Adhiambo nolimo gweng' miyudore Kisumu East kendo kelonwa nonro mare. Nyako Ramogi Ajuang machiegni kendo e telo machielo e chenoni mar ng'e gwenge wa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma wuok e sub-county ma Nyakach e gweng' ma Jimo, Ofuyo, ma obiro piyo e sub-county ma Kisumu East e gweng' ma ong'ere kaka Ofunyu Jerusalem. Ka isewinjo nying machalo kamano, bende isepenjori ni ang'o momiyo dechak kamoro ni Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem machiegni. Mana kaka pile wachao kod paro mopogore mag jogweng' e wi pachgi kotenore kod nonro mar gweng' ma Ofunyu Jerusalem. Nonro ma Ofunyu kwang'e matin en ni ne wan gi ng'at miluongo ni Acholo Mumbo ema nokelo nying mar Ofunyu Jerusalem ka nokelo kanisa mar Israel ma obedo located e but Ofunyu School. Toke no ema nokelo Ofunyu School. Chako daka 2010 to nagombo ng'eyo nying miluongo ni Ofunyu Jerusalem ni noa gi kanye. To nakana nono nong'isa ni Ofunyu ne en kama nokikore. Ok ne dew ni mang'a madhako, mang'a nyathi. Mon ne kikre gi chuo. Kata chuo go ok nodewo ni mama wa ma nyathina. Koro ne en kama ne uchafu kabisa. Koro Jerusalem nobiro ka roho, kanisa mar roho nobiro ka ng'at ma jaduong' moro ka niluongo no Mumbo ema nokelo no kanisa e gweng' ka. Momiyo koro dala mar Jerusalem nobiro kaka ro warruok odonjo Ofunyu Jerusalem. Gimoluongo kan Ofunyu, umbo kora kono town, to biro kama oloko ji. Mano biro dala mar Jerusalem. Okelo kanisni mang'eny. Makata ro Israel ntie kacha mano yao tiyo nyaka sani. Ofunyu ka tede mwaka mar 89 nyaka sani. Koro an kabiro kata yudo kaka ochak no Ofunyu. Koro ka penjo jok madongo mane ni ka, mtang'o miyo chak ka no Ofunyu. Koso ne ni kudni moro mane luongo no Ofunyu ni, koso ne en ang'o. Koro giwacho ni no Ofunyu ka ne timbe ji richo, wigi ne tek. Koro wich mane tek ni, to yien moro be ne nie skul kacha. Yien no ne maniluongo no Ofunyu, ema nomiyo chak ka no Ofunyu. Ne en yien mogo tiep maduong'. Koro mano miluongo ka no Ofunyu. Ne wan gi jaduong' moro ka miluongo ni Paul Omumbo. Paul Omumbo no ema nokelo kanisa mar Roho Israel miluongo ni St. Paul Roho Israel mong'ere gi nying mar Ofunyu Jerusalem. Kanyi kama nokelo nying mar Jerusalem. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima dine mi chak gweng' ni Ofunyu Jerusalem kata Ofunyu, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e wi nonro mar gweng' ma Ofunyu kata Ofunyu Jerusalem. Mokwongo ne nitie lum mane wang'ado umogo udi ka chone mabati pod onge, to nitie kudni moro mane chamo lumbego niluongo no Ofunyu. Mano achiel gima nokelo nying mar Ofunyu ka. Yien moro bende ne nitie ka yien ting' ariyo, achiel niluongo narandange to achiel niluongo no Ofunyu. To gin gik monok tigo e yo moro kata chwe dita kata ng'o,
to ne gina kanyo. Koro nying gino ema nokelo nying mar ofunyu ka. Kong'o ne ng'eny ka kabisa. Kong'o mane ji madho, ma ji mer. Koro kong'o ne thagowa kabisa. Koro wuonwa ma awacho na wuor, awacho nan jono go nyawuor. Awuor no wad go mumbo. Koro awuor no ema na luongo mumbo no, mumbo bi ka. Kanisa waonge go, skul waonge go. Koro gigo adwaro ni kel to lopani kacha lopni kanyo. Ema no ger go skul ofunyu no. Koro mbuka no biro kato gero kanisa. Koro kanisa ne iloke ji, koro ji we kong'o, ma kong'o norumo ka total, ma koro kong'o nodok kamoro ni buoye koni, ema koro ni madhe kong'o. Koro ema nombo koro chako kani, ka koro Jerusalem, kech ambe an mumba an bisop, umbono ne bisop, to Israel kuchocho, bende nitie Jerusalem, koro ka ba kelo funyu Jerusalem. Mane momiyo koro noyudo nying mar ofunyu Jerusalem. To gweng'ni ma ofunyu Jerusalem, humbe landore kod timbe kata weche mage. Umbo funyu ong'e kamora mora kidhi kata e town, iwacho ni ofunyu Jerusalem. Tiwacho ni ofunyu kamigo e jita, en oge ni kama ochafu. Egmo mi ofunyu ong'e ni ofunyu Jerusalem nikech ji ohero dhawo. Gorruok ng'eny e ofunyu. Wan jo funyu, wan joma becho. Jimlando maricho to wan joma becho. Makare yie ka odak gi kwe mongrach moro. Jofunyu landore kod wich matek ni gin gi timbe maricho, gorruok be gigore. Mane umbu funyu malandore. To nyithindwa gi gibeyo, mana ng'amo kinyo gi. Bedo famous ne kich ofunyu kama ne jogo chako train e weche mag ngum. Koro ngum ni nomiyo nyithi ofunyu no bedo famous sana. Kane gisebedo famous to ne gin joma ne gin go tada, ne gihero gig lweny. Kane gidonjo kamoro to gidwa kelo lweny, emomiyo monro mar ofunyu nodhi manyaka ofunyu obedo nyaka sani. Koro kata kiwinjo inyalo winjo ni ofunyu rach, but iyudo ka rach mar ofunyu sani awach ni position te kuonde te richo, but ofunyu nyalo yudo ni rach nikech en nokwongo bedo famous first gi weche mag ngum ni somo, ne gihero somo karate, mane manokelo wach mar ofunyu. Gima landowa en mana timbewa, en mani koro wan gi jodak mopogore opogore. To kaka an ng'ama janyuol, aneno kaka mwadaki ma kama onyuola madaki. Aneno ka nyithindo moko timbe gi moko jabedo ga jaricho, to ok maricho ahinya kaka iwachono. Funyu ka en kama ji ohero, jirani ji libambago. Matata masani modonjo mar nyithindo masani wan kama antieno kamadho kong'o kata ok amadho ndawa nikech jonyuol notama. To nyithindo masani to pon gi ubiro mar kong'o, mar nyasore, gimadho gik moko mamiyo koro gibedo jomaricho. Kech ka ng'ato osemadho gik mamako to onyalo timo gimoro amora nikech wach kong'o momiyo timono. To asa olo funyu kaka maber maonge kama ipimo godo. To bende gweng' ma ofunyu kata ofunyu Jerusalem osenyuolo dongruok ne jodak maluora ni. Kana tedo kato chiro ne onge e gweng' ka, sani aneno ka chiro nitie, en mana ni security mofunyu ema onge. Mar ariyo, ndara momumbo road ni ne onge, to sani waneno ka nitie, lakini sani to koro komedo rache ni chuth. Wan gi maendeleo kama ng'eny. Pie nitie kama kelwa ka, gi mheshimiwa Oraro, makata mina kama koni chiro ka, jitimo ohala ka, matino to gidhi go mana maber. Aneno ko funyu ka kana bire udi ne onge. Koro sani aneno ka udi omedore e chiro ka. Udi ng'eny e chiro ka. Aneno ka sani kata mana maendeleo nitiere. Chiro mause mane batakani ne onge chon. Koro sani chiro nitie, wause, wanyalo chon kane wause chiro ka ne ka pap koth goyo waringo wabuok e dho dukni bende gin ariyo. Weg dukni go be riembou kuma ne wanyalo buok timo ohala ne onge. Koro sani wanyalo yudo kano ogernwa ot ofunyu ka, wanyalo uso, wanyalo timo gimoro amora e chiro ka. Sani kada koth biro ok waringi. Ofunyu sani wan gi nyaka gi taya, wan gi yore, wan stima wan godo, sikunde wan go, senta bende onyuolo kacha, ma owadgi Ombachola miluongo ni Tola Chola ema nokwongo kelo duka kanyo. Wan gi nyaka gi pi maler
pi mimodho ma treated. To kata obedo ni jodak ma ofunyo kata ofunyo Jerusalem, kwano dongruok achiel ari adek, rem mage ma pod gin go magigombo ni okel e alworani mondo funyu omed dongore kaka gwenge mamoko. Kwayowa maduong' wanyalo kwayo jotelo mane wayiero ni jowadwa wuoguru oko ukonyo jofunyu Jerusalem. Ulosnwa uru ndara kata kunyalo kelo no osuptande machiegni ka. Unyalo kelo no osuptande machiegni. Wago erokamano nikech kata skul ofunyu be waneno machiegni. Gima pod waneno manyalo gombo ni mondo timnwa kaka jofunyu en mana ni omedwa ot moro e bathe kanyo. Nikech odno pod tin. Maruso. Chiro mwaloke. Chiro kata kane ogernwa to kwawe gik moko ka to lal e chiro ka nikech jok maritnwa onge. Kora kwayo security manyalo ritowa ka nitie ka ginyalo miyowa to gitimnwa kamano jokama. Kwayowa wakwayo ni jok manwa yiero otemo biye ok ni chieng kampeni ma gibiro ni koro gidwa ni gilosnwa ndara or kwayo do liel eka mondo gibi to gikonyo. Onego bed ni sani ma gikonyo nikech magi gima ginyalo konyowa. Ndara sani rach ma sani kata min oda mane pek nadwa tero osiptal ok chopo osiptal nyalo nyuol iyo. Gima thagowa ka ndara remowa ka maber. Pi bende pok odonjo mier te. Pi ma treated tin. Koro mane maendeleo modwan po koro ka beto sirikal omed kelonwa pi omed yawnwa nderni. Ramogi gi kanyo mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nono mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien odiochieng' machalo kod mae kaduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. All right, listen up. Colocate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. We, wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Jokana muntie, jodola untie, gwenge luo Nyanza nigi mor ma poko dwarone. Ngamodo chapat? Omund. Osiep chunya. Mamogo ni otni. Oshuman nyaka chiemi hotel. Mogo mana nyiewo no tama. Mogo no asetema tema dwalo. Otek. Onyi kolweta. Chapat moko machamo yot machala chala chapat gi mit to yom. Apuonyo ni male kedo chapat mayom. Una nyiewo ga chapat kae tatereo. Ado ga chapat. Itindo ga chapat ka. Donga matu ga chapat ka yawo. Ichamo ga chapat. Utenda ni johero nikech mogo matelo. Mogo mar dongo. Oyom. Opelo ne. Otendo mandas. Otendo nyaka sambusa. They lost kodo o. Rokamano made. Omejo. Kokicham kun moted gi mok dola, kari golo mit kanye ya. Kun moted gi mok dola, en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go bambla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kata adho barade.
View Travel's Thai Adventure. Relax on Pattaya's beaches, explore Bangkok's vibrant city and adventure in Thailand. Encounter wildlife at Safari World, experience magic at Dream World, and speedboat to Coral Island. Experience all this and more in a 7-day trip starting from $1,180 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye, di *860 *419#. Parenia, Ramogi TV en ot mar jower duto. Wadonjone weche mag tuke ni yiero mag riwruok matayo tuke adhula pacho kae ndio kayo ka jogo malaro kombe mopogore riwruogno osewuok oko kendo timo campaigns magi. James Opondo e chenro makende kolonwa sigand Doris Petra ma en achiel kuom jogo mochung' kata doko ni jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen to wacho ni jalup Petra ma Nick Mwendwa ok bi yiene chung' e lemo moro amora. Doris Petra en achiel kuom jogo ma osepodhi mabiro laro kom e riwruok mar FKF. Gisani Petra en jalup jakom ma FKF Nick Mwendwa kolero ni tich makare ma osetimo riwruogno miye lek mar tayo FKF ponono ni omiye thuolo gi jogo mabiro luto ombulu. Thing mane watimo en ni wachako bedo gi leagues ka piny. Nikech inyalo paro ndalogo kinyalo paro ni nitiere Premier League gi Nationwide to gi Division 1. Moko gine onge. To Kenya nitiere timbe mathoth sana mag mpira. Koro ne wayawo space ni mondo koro timbe obed mathoth, leagues bende obed mopogore. E manifesto mare, Petra lero ni achiel kuom gigo ma obiro miyo mahino en gero weche mag adhula kowuok e kor gwenge. Tego jotugo, kocha, jokudh firimbi ka achiel gi manyo yore mag joket mwandu nyalo ketogo omenda e dongruok mag tuke gin moko kuom gigo ma bende obiro timo. Madwa timo ni wadwa medo puonjo ji mondo ji omed somo nikech kidhi san kata mana sani kiwuotho ana wuotho a lot. Adhi e gige mpira mag grassroots gi mathoth sana. Kidhi kamoro amoro yudo ka kikundi nitiere mag nyithindo matugo e pap ka chieng' ma ok ji dhi skul. Everywhere ineno. Kata mana e gweng' kuma onyuolae. Kata mana kuma dake ineno. To kisudo machiegni miwuo gi jogi, tiyudo ni ma en mana jatugo moro mojitolea mondo obi okonyi jowadgi gi. Koro en dwaro mara ni mondo wabed ni gigi wabwatim gi piny mwadhi nyaka sub counties. Mwadhi nyaka areas mwaneno ka nitiere jo kikundi go ma achiel kuom gi nyocha setimo Ugis. Okang' maduong' osego e dongo tuke mag adhula e kind wakeni gi nyiri. Kata kamano, Petra lero ni thuolo pod nitiere mar gero mich nyithindo manyiri. Tim Kenya jotugo ma higgi ni piny mar 10 biro chopo kendo tugo tuke mag pinje duto higani en ranyisi ni ponono omi nyidendi thuolo. Kenya nyalo chopo e tuke madongo higa ka higa. Ka wantiere office wabiro dwaro kaka wanyalo strengthen kindwa gi skunde mondo skul ka skul mondo otuge nikech I believe ni nyathi onego kata ka en gi talanta mare motimo to nyaka somo. To kendo yudo ni nyithindo te ok ng'ato ka ng'ato en empowered e book moro mae talanta ne. Koro kama e talanta ne kwa tugo gi schools biro bedo gi ong'eyo ginyalo identify ni nyathini ber ka kata nyathini ber ka. Koro mano biro konyo ahinya. Onge mar klab mawuok e gwenge ma Nyanza osethiro dongruok mag adhula kipimo gi higni mokalo mane timbe thoth kowuok Nyanza kama noting'o Sony FC, Chemelil FC, Agrochemical, Muhoroni FC e kinde mamoko. Petra korka korelero ni jokanyo ka achiel gi jotelo onego makre mondo okony e chiro klepegi. Ok yot kata ne wan nikech ne antiere kane ane kiwango mapiny kineno timbe go ne wan go to ne gidhi gilal. To oko gibe king'iyo onge ni kata ni companies moko to mana jogi ema support gi. Koro mondo football nyaka grow e Nyanza
nyaka wabed mana piny gi jothurwa nyaka yie ni area ka area na, nikech kaka jatelo daher mana ni ka sama wuok to ji biro paro ni natimo ne ng'ane gima kama kata natimo ne jogi gima kama, to mane gima koro ibiro dago, mane gima dwaher mondo jotendwa ma Nyanza mondo chung' gi leagues me gwengegi. Yiero mag FKF ochan ni biro tim tarik 7 dwe mar 12 higani. Jalno ma ibiro yier biro bedo gi ting' mar weche mag adhula ma osebedo ka yulo kaachiel gi neno ni Kenya obago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Seche ma mano timore, jatend migawo mar weche tuke Kipchumba Murkomen osingo ni telo riwruoge mag tuke ibiro keti e lai kachakore gi yiero mar riwruok matayo tuke adhula FKF ma yiero margi ochan tarik 7 dwe mar 12. Kanowuoyo seche mane ochopo e nyim komiti mar weche tuke e od bura malo, Murkomen olero ni okenge oseketi mar neno ni yiero mar FKF otim mauyanga kaka chik dwaro. Nomedo wacho ni yiero no chan gi agenda mag kelo lokruok e migawo mare ka chik mar Sports Act mane oketi e lai gi katiba ma Kenya bende ibiro rangi kapono ni jago moro nitiere manosetelo higni madwarore to kendo dwano chung' kendo ibiro tim nang'o. Waziri mine is still on the elections, and our concern is, yes, we have constitutions. As a country, once we put in place in the Sports Act that we are going to have a term limit, and therefore we are governed by rules, because there are other countries where they have FKF elections but they don't have a term limit. But for as long as we said we will be having term limits, it is not possible. It's not even neat. It's not even nice. It's not even morally good to find yourself in a place of being a president and then tomorrow a vice president. I think it's just black and white. We hope through the U chair and the members who will be coming before you, the FKM Elections Board, you can put them to task to make sure that they are in keeping with the law and they help us to get good elections. Because, as I said, the residual power of the minister to still disband whatever team which has been established if the law has not been followed is there. But we should not go there. That is extreme end. Maromo kocha pradeko chako tiegruok margi mar yudo oboke mag CAF cha tiegruok ma ibage kar dak mar Buruburu buore Nairobi kaendi. Moko kuom jotugo machon manoyudo tiegruok no oting'o Edwin Lavatsa, Ali Hassan, Paul Ochieng, Warambo Bethwell e kind mamoko. Lavatsa masani en jalup kocha e klab mar Kibera Black Stars onyiso mor mare mar yudo tiegruok no maitayo gi riwruok matayo tuke adhula pacho kaendi men FKF komakore gi riwruok mar CAF. Tiegruogno biro timore kuom dwe achiel e bwo jopuonj George Mwangi gi Musa Otieno. I'm here today to advance my knowledge in coaching because I started with the CAF D license. Now I've moved to CAF C to acquire the knowledge that I need to share to the young generation that is coming. So it's a good thing to educate the people that handle the kids in grassroots level and coming up even in the amateur leagues and in the elite league. Bas mane kama weche nrumaro maro imorero kama na inyako mkete Ramogi TV kaendi ne wantiere kagi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa to kapok wadhi twagoyo ne Rogers Odhiambo Balo mos kuom lalo daya mare men Martha Nyadende Dolo. Martha ibro iki tich abich e got bodi mane dala manyakach wago Musa ahinya wageno ni Nyasaye waketo chuny dani kama okwe. Rogers bed mana jacher mane kama weche nrumaro imorero kama na inya kumbedo kodwa kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dende Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Nyasaye mad gwedhi na ujo kama.